Yeah, hello, all of you. Hello. Yes, sir. Yeah, everyone online. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So yesterday we understood the inheritance, the constructor, these concepts, right? Yeah. So we learned yesterday constructor. So constructor is also a method, right? With these rules or conditions, right? So name of the constructor is same name of the class. So constructor, there is no return type. Okay. Constructor is called only one time when object is created. Like that, some rules are there. Constructor also can be overloaded, right? Same like method of overloading. Constructor also can be overloaded. Okay. Now this is what a class has. Okay, variables. Variables also we understood: instance variables, static variables, local variables. Like data types, data types also basic data types like the int, char, like that. Wrapper classes కూడా ఉన్నాయి కదా, integer, character, boolean, double, కాకపోతే capital letters start అవుతాయి classes, right? Yeah. Okay, next methods. Method overloading. Yesterday we learned override also, right? Method override also, like that we learned yesterday. Method return types we discussed. Okay, so constructors, this is all what we understood yesterday also, right? Inheritance. So how many types of inheritance we have? Single inheritance, multi-level, multiple. Multiple is not possible in Java. Multi-level is okay, right? Yeah. So if you do inheritance, we create object for child class. We create object for child class. Still we can access the parent class methods also. The next I told how many ways we can reuse the variables and methods of a class in another class. Yeah. So if you want to reuse the variables and methods of a class in another class, how many ways are there? 2 ways are there. So what are the 2 ways? Now suppose I have a class A. Now suppose there is a fun method. If I want to access this class A, a fun method in class B. So first way is what you do is inheritance. So if you do inheritance, now automatically F1 method will come inside B, right? Then a parent method will come into child class. So if you create object for child class, yeah, equal to new B, if you create, now ob.F1 method I can access, right? This is one way. Another way is what it may do. Yeah, if now C is not inherited from A, but still I want to access F1 method in A, what should I do? I can directly create object for A, right? A object equal to new A, and I can write object dot F1 method I can call. So in 2 ways, how you can reuse. Yeah, this is one way of doing it, and this is second way. This is first way, inheritance. Second way, what you do, you directly create object for a class. Okay, now the name on what is this called as? This is called inheritance. What is this called as? Composition. Composition, right? So these are the 2 ways what we can do. Okay, so I think this is all what we learned yesterday, and some keywords also we discussed, like this super, right? This refers to the current class. Super refers to parent class. And overloading, overriding, differences understood, right? So same method arguments, if you change, it is called as overloading. Same parent class method once again redefined, right? Method name is same, arguments are same, all are same. This is called as override concept. Override is possible only when there is inheritance. So this is all what we learned yesterday. Okay, next topic. See, usually, but even in our computer, if you are saving any documents, are you going to save all the files in one single folder? Files and documents and are you going to save in one single folder? No, sir. No, right? So what are you doing? You create different folders, and you enter different folders and save the documents, right? So why do we create different folders? For easy access purpose.
For easy access purpose, we create different folders. Similar way, when we are writing programs we are writing Java programs. If you keep all programs in single location, in single package, it's difficult for us to refer. So what you can do now, you can create different packages and you can group the similar classes. Okay. So for example, you are doing automation of your project. Let's say your project is some e-commerce. Okay. So if, for example, if you are automating a project, let's say an e-commerce project, okay, website you are automating. In that, let's say there is a products module, Yeah, so products module, you are writing some programs. Now there is a sales module, you are writing some programs. There are some orders, right? Module, there are some programs. There is some, reports modules, you are writing some programs. Now, if you write all programs and keep in one place, it is maybe confusion for you, right? Which programs are for which module, confusion. So now what you can do, module wise, you can create packages, and products module programs you keep in products package, right? MSR. Sales module programs you keep in sales package. So now what you can do, module wise you can create. What I'm saying, module wise. Yeah, module. Come on, please. Module wise, create a package. So in that we can keep the classes, right? So what is that if you create the packages? What is the advantage? So it is easy for us to refer. ఏమ్మా ఇప్పుడు మీరు మీ కంప్యూటర్ లో ఫైల్స్ అన్ని ఒకే డ్రైవ్ లో పెట్టారు అనుకోండి, కన్ఫ్యూజన్ కదా. Yes, sir. అదే డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తే It is easy to recognize. it is easy to refer, right? ఇప్పుడు I created one folder 10 AM March. అంటే your batch related programs I am keeping here, right? It is easy for me. అలా కాకుండా ఆల్ ట్రైనింగ్ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఐ కీప్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ కదా. విచ్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ టోల్డ్ ఫర్ యూ, విచ్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ టోల్డ్ ఫర్ అదర్ బ్యాచ్, కన్ఫ్యూజన్ కదా. సార్, సో ఇఫ్ ఐ కీప్ సపరేట్ ఫోల్డర్స్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ మీ టు రెఫర్. ఇప్పుడు ఫర్ యూ ఆల్సో, రైట్? ఇప్పుడు మీరు పర్సనల్ ఫైల్స్, maybe office related documents, so anything you can keep in separate folders, right? So that it is easy for you to access. Like that. Now here also what we have is package. So now what does a package has? Okay, package lemon. What does a package has? Projects. Package lo direct ga package lo em untai? Projects, files. Classes untai. Classes. What does the package has? Package has classes. So package has a class. Class lo methods untai, variables untai. Okay, package level lo em untai? Package has classes. So now what is a package? A package is a group of similar classes. A package is a group of, come on, Chapan, package is a group of Similar classes. Similar classes. So if you understand, if now Java JDK, Java itself is a library, right? మనం beginning లో అనుకున్నాం కదా, Java is a library. So Java library also, now there is a package called, right? These are all existing packages, classes in Java library. So for example, there is a package called java.sql package. What is that? Java.sql package. So this package has all classes for database programming. What programming? Database. No, Java.sql. SQL is database, right? Like that, they have a package called java.sql package. So this has all classes for database programming, like connecting to database, reading data from database, connect to database. So run SQL queries. Like that, all database related programs, classes are available in the java.sql package. So like that, java.net package is there. Java.net package has all classes for network programming. What you call network programming? Like, you want to do connect to the network system. In your office, you are doing chatting. You are sending a file from one computer to another computer.
So like that, any network programming, if you want to do, all the classes are available in java.net package. Like that, java.io package is there. This has all classes for file handling. What is that? File handling. Today you want to create a file, read data from a file, write data into a file, search for a file, delete a file. Anything, all file related classes are available in java.io package. So like that, so like this, Java also what they did is, ఇప్పుడు అన్ని క్లాసెస్ ఒకే ప్యాకేజ్ లో ఉంటే కన్ఫ్యూజన్ కదమ్మా. అందుకని ఏం చేశారంటే, డేటాబేస్ రిలేటెడ్ అన్ని ఒక ప్యాకేజ్ లో, అట్లా ఏదో నెట్వర్క్ ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ ఒక ప్యాకేజ్ లో. లైక్ దట్ వాట్ ఇట్ ఇస్, దే సపరేటెడ్ ఆల్ ద క్లాసెస్ ఇంటూ డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్. ఇప్పుడు మనం కూడా అంతే, వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆటోమేషన్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్, సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ దట్ యూ కెన్ డివైడ్ ద ప్రోగ్రామ్స్, రైట్? ఇప్పుడు if your project is a e-commerce project, all of you know, if your project is a e-commerce project, so మీరు కూడా products మాంటి ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి, సో products related classes అని you keep here, right, in this package. సో అదే సేల్స్ రిలేటెడ్ ఆటోమేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అని you keep in sales package. A customer placing a order, a customer want to place a product and order, search for a product, orders place చేయాలి, tracking, buy the product, ఇవన్నీ కూడా orders లో you place చేయాలి. So that now it is easy, right, for you to refer. You have understood, right? Now, I gave an example. I am giving an example like this. Maybe you can give whatever meaningful names for your packages, right? Understood? Now, finally, what is a package? To conclude it, what is a package? A package is a group of Classes. A package is a group of similar classes. Similar Classes. And classes related to that module. Classes related to that module. You can keep under one package. Okay, right? So, okay, package, what is that? It is like a, just like a folder only, having group of similar classes. So in Java also there are so many existing packages. Like Java.sql package has classes for database programming. Java.io package has classes for file handling. Java x.swing package has classes for Windows development, like buttons, checkboxes, like that. Java.net package has classes for network programming. Like that, there are so many existing packages in Java also. Okay. Now remember, any class must belong to some package. Any class must belong to some package. Okay. So now within the same package, okay, now if you want to access the class, for example, sample class is there and rectangle class is there. Now we are using sample class in rectangle, right? We are using sample class in rectangle. Now sample and rectangle belongs to the same package, right? Yeah, you can directly use sample in rectangle, you can use, no problem. But calculations is there. Now I am using calculations in EX program, right? I am creating object for calculations, I am using in EX program. The calculations and DX belong to the same package, right? You can use it. There is no wrong in that. All of you know? If you want to use one class in another class, if they are in the same package, you can use directly. There is no wrong in that. But if you want to use a class in other package, if you want to use one class in other package, then you have to import it. So if you want to use a class within the same package, we can access the class anywhere. There is no restriction. To access the class in other package, it has to be imported. So you have to import it. How do you import a package class? Like this: import package name dot class name. Import package name dot class name. Right? It will import only the specified class. Other if I say import package name dot star means it will import all classes in the package. Ikkada star annanu kadma, import package name dot star. It will import all classes in the package. So now, see, if you want to use a class within the same package, we can directly use, right? Yeah, but if you want to use a class in other package, we have to import. That's why if you see here calculations, did I import calculations here? Import any? No. But even shape also I'm using in rectangle. Import JSON. Did I say import shape?
No, we no need to import it. If you can use the class in the same package. But if you are using another package, then we have to import. And again, if you see, but a scanner is there. Scanner is a class belong to which package? You see, when I place a cursor here, scanner is a class belong to which package, ma? Yeah, come on, Java dot UTIA. yeah, Java dot util package, right? Utility util package, right? Yeah, scanner belongs to Java dot util. That's why it is imported, right? Import Java dot util dot scanner. Package name dot the package name, package name dot class name. Is there a syntax how the package class is imported? Import package name dot class name. Yeah, import package name dot class name. Like that we can import it. Okay. Now you remember that. Remember, I created this program, right? Last 2 days back, I created this program, right? This will create a notepad, Gadama. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, now I think I was explaining everything you observe. It is all classes concept, right? But J text area is a class, right? This is object created for this class. Yes. ఇప్పుడే మనం ఏమన్నాము ఒక విండోస్ డెవలప్మెంట్ రైట్ క్లాసెస్ ఫర్ విండోస్ డెవలప్మెంట్ లైక్ బటన్స్ చెక్ బాక్సెస్ మెనూ బార్ ఒక విండో చెక్ బాక్స్ రేడియో బటన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కావాలంటే ఇవన్నీ ఏ ప్యాకేజ్ లో క్లాసెస్ అన్ని రాశాను కదా ఇట్ ఈస్ ఆల్ అవైలబుల్ ఇన్ జావా ఎక్స్ డాట్ స్ట్రింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ క్లాసెస్ ఇవన్నీ కూడా దేంట్లో ఉండాలి ఇవన్నీ ఏమో ఈ వాట్ కాల్ ఈ ఏరియా వాట్ కాల్ ఈ మెనూ బార్ మెనూ బార్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉండాలి మనం జావా ఎక్స్ డాట్ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి అన్ని all are imported, right? Java X dot string is imported. Yes, It is imported, right? Java X dot string. Yeah. Next, what is other class they are using? ఇంకా ఇవేదో వాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండో ఈవెంట్ ఉంది. విండో ఈవెంట్ ఇస్ అ క్లాస్ బిలాంగ్ టు జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూటీ. అందుకని ఇక్కడ జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? యా, ఇంకా ఏదో ఉన్నట్టున్నాయి కొన్ని యూటిలిటీ క్లాస్ కూడా ఏదో ఉన్నట్టున్నాయి. దేర్ ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెనూ ఐటమ్, ఇది కూడా బిలాంగ్స్ టు జావా ఎక్స్ డాట్ స్ట్రింగ్ కదా. ఏమో మెనూ బిలాంగ్స్ టు వేర్ జావా ఎక్స్ డాట్ స్ట్రింగ్ కదా. టెక్స్ట్ ఏరియా బిలాంగ్స్ టు జావా ఎక్స్ డాట్ స్ట్రింగ్ ప్యాకేజ్. అందుకని ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఇంపోర్ట్ జావా ఎక్స్ డాట్ స్ట్రింగ్ డాట్ స్టార్ అన్నారు. ఇట్ హాస్ ఇంపోర్టెడ్ ఆల్ ద క్లాసెస్ ఇన్ దట్ ప్యాకేజ్, రైట్? లేదంటే ఇండిపెండెంట్ గా జావా ఎక్స్ డాట్ స్ట్రింగ్ డాట్ టెక్స్ట్ ఏరియా, మళ్ళా జావా ఎక్స్ డాట్ స్ట్రింగ్ డాట్ వాటికల్ మెనూ ఐటమ్, ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇండివిజువల్లీ ఈచ్ క్లాసెస్, రైట్? ఇప్పుడు దేంట్లో ఉంది డేటా, ఇది అవుట్ జావా డాట్ ఐఓ ప్యాకేజ్. ఏమో అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, రీడింగ్ రైటింగ్ ఇవన్నీ ఎందులో ఉంటాయి మా క్లాసెస్ జావా డాట్ ఐఓ, రైట్? ఏమో ఇక్కడ ఏం రాసాను మరి జావా డాట్ ఐఓ క్లాసెస్ హ్యాస్ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్, రైట్? ఫైల్ అంటే రీడింగ్ రైటింగ్ ఇవే కదా. ఫైల్ అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్? రైటింగ్ అవన్నీ కూడా బిలాంగ్స్ టు జావా డాట్ ఐఓ ప్యాకేజ్ అనా. సో ఇక్కడ ఐ థింక్ ఫైల్, ఇప్పుడు ఫైల్ బిలాంగ్స్ టు జావా డాట్ ఐఓ ప్యాకేజ్. మరి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అయింది కదా మరి జావా డాట్ IO dot star, all classes in the IO is imported. Yeah. So if you want to use a class within the same package, you can use anywhere. There is no restriction. But if you want to use a class in other package, we have to import. Any points open, all of you? Yes, sir. Yeah. So what is a package now? Package is just like a folder having group of similar classes. So Mali, again I'm talking about classes. Package is related to what you call group of classes. So if you want to use a class within the package, you can use anywhere. But if you want to use a class in another package, we have to import. Okay. But in every Java program, by default, Java.lang package is by default imported. Okay. But for example, string on there. String is a class belong to which package? Language. Java.lang package. Now system is a class belong to which package? System is also a class belongs to Java.lang package. But మనం ఇక్కడ import చేసాము. Did I import Java.lang? No. That's what. So in every program, by default in every program, Java.lang is available automatically. So in every program by default, Java.lang package is automatically available. You can use the classes in it. But in a very package, you have to import it. Okay.
So అందుకనే scanner, what happened here? When you see the scanner class, what happened? You are importing, right? Import package name dot class name, right? Okay, right? Yeah, ఇప్పుడు okay నమ్మా, what is this import meaning? Someone was asking me 2 days back, what is this import, sir? Okay kada? Because scanner Yes, sir. belongs to a different package, we have to import it. Yes, sir. Okay, you point, right? So to access a class in another package, it has to be imported Imported. like this. Okay. Yeah. So any questions behind this package concept? So how do Yes, you sir. create a package? Same, maybe you can right click here. Same file, new, you are creating a new class, right? Then we can create a new package. The package, let's say P1 is a package. If I take one package is created. Suppose in this, if I create a new class, suppose if I create a new class A, the class A belong to which package? Yeah, across the package P1, right? The class A class belong to P1 package. But for me in Eclipse it is showing me package, right? Eclipse how it is showing you? Eclipse ఎలా చూపిస్తుంది? Package లాగా చూపిస్తుంది కదా? Yeah, my PRO is a package, P1 is a package, packages కదా ఇవి. కానీ physical గా ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? Where are these things? Where are these things? These are all in SRC. SRC is in my PRO. project. Where is my PRO? In the workspace. When I open Eclipse, మనం ఇక్కడ Eclipse open చేసినప్పుడు it was asking me this workspace, right? Yes, sir. ఈ విండో డిస్ప్లే అయింది కదమ్మా, ఇక్కడే కదా. దిస్ ఈస్ ద వర్క్ స్పేస్, రైట్? వేర్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, ఆల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్స్. ఎక్కడున్నా D drive 10 AM మార్చాను. సో ఇఫ్ ఐ ఫిజికలీ గో టు వాట్ యు కాల్ D drive, ఇది 10 AM మార్చ్. యా, ఇక్కడ లేదా మై PROJ ప్రాజెక్ట్. ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్ వాట్ ఈస్ దట్? SRC నే కదా, SRC నే కదమ్మా. ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్ లో SRC అంటే వాట్ ఈస్ దట్? సోర్స్. ఏమో SRC source, right? Yes, Yeah, sir. if you go to source, in that see my PROJ is one package, P1 is one package. The P1 package lo a class ఇప్పుడే కదా క్రియేట్ చేసాం. Yeah. So whereas my PROJ లో ఇవన్నీ existing classes అన్న what we create. Sir? అని మనం రాసిన క్లాసెస్ కదా, మా shape class, okay, rectangle class, palindrome class, notepad class, what are all programs we created, right? Yeah, you can open it from here also in a notepad, right? ఇదే కదా program. Yes, sir. Okay. Excuse me, sir, one doubt. This when we are creating in the package, no need to create the project, right? Directly class also under. Is it mandatory that under the project we create the class, or see for the second package we have not created any project, right? No, one project has many packages. Inside packages we have classes. Okay. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఒకే ప్యాకేజ్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. Okay, okay, sir. ఇప్పుడు మీరు ఆటోమేషన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆటోమేషన్ ఆఫ్ వన్ ఈ-కామర్స్ ప్రాజెక్ట్, Okay, sir. ఏమో ఇది మీ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఆటోమేషన్. Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎన్ని ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేశాను నేను ఇక్కడ? 4 packages. ఈ 4 ప్యాకేజెస్ ఎందులో ఉన్నాయి? ఇదే ప్రాజెక్ట్ లోనే కదా. Okay, sir. ఒక సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ లో ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి, ప్యాకేజెస్ లో క్లాసెస్ ఉంటాయి. Okay, sir. Yes. Okay. Yeah, okay, ma. Yeah. So now this project has how many packages? 2 packages. So here it is showing me like a package, but physical ga how it is showing me like a folder hai kada. Student, my PROJ P1 is a folder hai kada ikkada. Oh, nenu ikkada folder create chesi ikkada new folder if I create. Nenu ikkada suppose let me create one P2 folder create chesanu. నాకు ఇక్కడ ఫోల్డరే, బట్ ఎక్లిప్స్ లో వాట్ ఇట్ విల్ షో మీ? Package. లెట్ మీ రిఫ్రెష్ ఇట్. ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేద్దాం. when I refresh it, so P2 is showing me like a package, right? సో ఇక్కడ మనకి ఎక్లిప్స్ లో ప్యాకేజ్ అన్న ఫిజికల్ గా ఫోల్డరే. యాక్చువల్ ఫిజికలీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫోల్డర్. ఫిజికలీ ఇట్ ఈస్ అ ఫోల్డర్. అంటే ఇప్పుడు నా java.sql అంటే ఏం మీనింగ్ ఇక్కడ? జావా అనేది ఒక ఫోల్డర్, దాంట్లో SQL అనేది సబ్ ఫోల్డర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ దీంట్లో ఒక P2 లో ఒక సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? క్లాస్ కాదమ్మా, ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే, ఇప్పుడు P2 లోపల నేను ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే, ప్యాకేజ్ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ P3 ఇలా క్రియేట్ చేస్తే
నాకేమో ఇక్కడ ఎలా ఉంది, how it looks for me, P2 is one folder, inside P3 is one sub folder, right? కానీ ఎక్లిప్స్ ఎలా ఉంటది, p2.p3 క్లాస్ ఎక్కడ అయిపోయారు, ప్యాకేజ్ ఫోల్డర్స్ చేస్తున్నాం. ప్యాకేజ్ విత్ ఇన్ ప్యాకేజ్ లైక్ యా, ప్యాకేజ్ విత్ ఇన్ ప్యాకేజ్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్? ఇప్పుడు ఎక్లిప్స్ లో ఎలా చూపిస్తుంది, ఎక్లిప్స్ లో హౌ ఇట్ విల్ షో మీ p2.p3 అంటే java.sql. డాట్ ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ, సబ్ ఫోల్డర్ అంటే ఇప్పుడు p2 అనేది ఒక ఫోల్డర్, దాంట్లో p3 అనే సబ్ ఫోల్డర్ కదా. సార్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ java.sql అంటే ఇంటర్నల్ గా ఏం మీనింగ్, ఇక్కడ జావా ఇస్ వన్ ఫోల్డర్, దాంట్లో ఇవి సబ్ ఫోల్డర్. అంటే ఇప్పుడు జావా ఫోల్డర్ లోనే SQL అనేది ఒక సబ్ ఫోల్డరు, IO అనేది ఒక సబ్ ఫోల్డరు, నెట్ అనేది ఒక సబ్ ఫోల్డరు, లైక్ దట్ దర్ ఆర్ సబ్ ఫోల్డర్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు డాట్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా, హౌ డు యు గెట్ డాట్? when you have a one package inside another package, one package inside another package, అప్పుడు ఇలా డాట్ వస్తుంది. ఐ థింక్ మీకు అర్థమైందేమో why dot will come here. Yeah, so when you create one folder and inside another folder, right? But inside what we call p2, inside p2 p3 is a sub folder. And eclipse lo ela chupistundi p2.p3. Okay na? Okay. Sorry, now what is a package? A package is a group of classes. So if you want to access a class within the package, we can use it anywhere. But to access a class in other package, it has to be imported. Like package name dot class name, we have to import like this. This is okay, na? So why you get like this dot? Oh, package lo middle la dot endukundi? Because there is it's like a folder, inside that it is a subfolder. Okay. The next one we have to understand access modifiers. So what are access modifiers? Okay, access modifiers will tell us the scope. What does access modifiers will tell? Access modifiers will tell the scope. Okay, scope of the variables, comma, methods in the class. Okay, we'll tell the scope of the variables and methods in the class. Okay, so what is the scope of the variables and methods in the class? Okay, but suppose, for example, I have some information. Na daggara edo information unko, that is a private, confidential information. Private information. Will I share with everybody? No, right? అదే ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఏదైనా ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకో, if you have a private information, will you share with everybody? No. That means whatever you have, private information is only with you. Whatever private information I have, it is only with me. But the information what we have is public. Then we can share with everybody, we can discuss with everyone, right? Yeah. So that means, suppose if there is a class A, inside class A, if I declare a variable gani, method gani, if I declare something as private index, suppose if I declare one method, public void f1, and if I write one more method, private void f2. Yeah, now class A has how many variables and methods? One variable. How many methods? Two methods. But దీంట్లో x is a private variable, f1 is a public method, f2 is a private method. So next time, if I take a class B, ఇప్పుడు ఇక్కడ inside class B, if I create a obj equal to new a, if I create object like this, if I say obj dot, what I can access? Variable. Only Can I access x variable? No. No. Why I cannot access x variable? Because x is a Private. If I have some private information, it's only with me, right? Like that. Now class A has a x private variable.
X is available only in the class A. Outside class A, we cannot access. Outside class A, we cannot access. So now we can access only even F2 also we cannot access because it is also private. So we can access only F1 method. Only F1 method we can access. If you try to access obj.x equal to 10, this is error. You cannot access. Obj dot F2 also if you try to access, this is also error. You cannot access because they are, why it is error? Because they are private. Yeah, so private variables, methods are available only in the same class. Available only in the same class. Outside the class, we cannot access them. Understood, right? Outside the class, we cannot access them. So they are only accessible in the same class because they are private. Are they public? I think we can access anywhere. If public only. So what is F1 is the public. We are able to access, right? Yes, sir. Like so, like this, what are the different access modifiers? So we have different access modifiers like, yeah, private, what you call protected, public, and default. Yeah, what does they specify? They specify the scope of the variables and methods in the class. And they the scope of the variables and methods in the class. So what are the different access modifiers we have? Private, public, just now we discussed about private and then public. Private, public, What are the remaining two things? Protected and default. So what is that? Private, protected, public, and default. So default and we don't write explicitly. So if you don't tell anything, if you don't specify anything, automatically it is default only. Okay, if you don't specify anything, yes, if you don't specify anything, automatically it is default only. So automatically it is default. If you tell, then it's okay. If you tell private or public or protected, if you tell okay. If you don't tell anything, it is automatically default. So the default and time. So for example, even in our programs, now I am declaring int variable, int side comma area like this. ఇక్కడ ఏమైనా రాశాను మాది పబ్లిక్ అని ప్రైవేట్ అని డీటెయిల్ anything? No. If now these three variables are these three variables are public కాదు default. Public అయితే public అని చెప్పాలి. So you have to tell public means you have to tell it's a public because we did not tell anything. So they are automatically default. So even any program, calculations also, I declared int x comma y. Then రాయలేదు కదా public private రాయలేదు కదా. So they are automatically default. Okay. So if you don't tell anything, it is automatically default. So when చెప్తే then you have to tell అది private or protected or public చెప్పాలి. Okay. Yeah, then default means if nothing is specified, it is default. Okay. Now, what is the scope of these things? Private and protected and default and the public and what is the scope of these things? Okay. I said private means where we can access. Private means we can access only in the same class. Well, default either we can access in the same class as well as in any class in same package. Same package like anywhere we can access in the same package. Anywhere means like this, either in the child class, either in the B is a child, right? Either in the child class or other class like composition. Other class also you can access. Okay. Default access change child class kani. The first concept, if B is a child of A, we can access A variables and methods in B, right? We can access variables and methods of A in C also, right? By creating object. Okay. So by default, we can access in the child class as well as in the other class also, if all belong to the same package. Well, if child class or other class belong to a different package, then we cannot access default. Okay. So default is accessible only within the same package. Okay. Child class can other class can belong to a different package, then we cannot access default.
క్లాస్ ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు, అప్పుడు కూడా పబ్లిక్ వస్తాయి, డిఫాల్ట్ ఉండేట్లు రావు. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ థింగ్స్ ఆర్ యాక్సెసిబుల్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద సేమ్ ప్యాకేజ్. ఓకే, ప్రొటెక్టెడ్ ఎక్కడికి వస్తుంది? ప్రొటెక్టెడ్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్, in any class in same package, as well as in the child class in other package. Child class in other package like protected undi. Public undanukondi, same class, any class in same package, any class in other package. Any class ante emo either inheritance or composition class, anyway is okay. Public we can access, protected we can access in other package only if it is child class. కంపోజిషన్ కాన్సెప్ట్ లో రాదు కదా ఏమో. Yeah, I will give an example. Just try to understand. Remember these things, but example we will see. So private, where we can access Chappan ma, please. Same class. Same class. Default. Same class and any. Yeah, any class in same package. Same Any package. class means what is the meaning? Either inheritance or composition. Right, any concept is okay. We can access in the child class or other classes if all are in the same package. Other different package anukondi, what do you get? If it is a child class aithe we will get protected, public also we will get. Okay, if it is a different class, protected will not come, only public is accessed. Then a points. So sir chadavan please, can you just observe these things, what are the points written, then we will say an example. This is okay na all of you? yes, sir. Okay, yeah, Chapani, but private aithe where we can access? In same class. Same class. Inside the same class only. Default aithe Same in same class, same package. In same class. any other class in the same Any class package. in same package. Protected aithe Same class, same package, and in same child package class anywhere, also. as well as child class in other package also. Other package. Well, వేరే package లో child class అయితే we can access. Public anywhere, right? A child class or other class, same package, other package, anywhere we Any can. class. Okay, let me do the same example here. But class A belong to P1 package, right? Let me declare some variables. Private index. Now, okay, the alphabetical order ఉన్నాయి కదా, X, Y, Z, right? For your easy understanding, X, Y, Z. One is private, protected, public. K ఉంది. I did not tell anything, so it is default కదా. మనం ఏం చెప్పకపోతే it is default. Public అయితే రాయాలి. Public అని చెప్పాలి. Private or protected అని చెప్పాలి. Okay, can I access all the variables in F1 method or any restriction? I can access all the things because F1 method in the same class only, right? I can access all any change kada, x equal to 10, y equal to 5, z equal to 2, k equal to 3. We can access, right? All variables we can access because we are in the same class. In the same class, all are accessible, right? Let me create a new class. B. Now B is in the same package. No. B is also there in the same package. Can I say B extends here, right? All of you, class B extends. Class B extends here. Okay. B extends here.
Now I have to create object for which class? B. Class. When you do inheritance. Now B is a child of A. You have to create object for which class? B. B, right? Yes. Inheritance chain appude kada composition concept kada we directly create object for A. Yes, sir. Composition appude kada we directly create object for A, right? Now B is a child of A, so you have to create object for B class. So B object equal to new B. Now what is available here? What do you see? K, Y, Z. Yeah, the K అనేది ఏమది Default. Default. Y అనేది protected, Z అనేది public. What is missing now? X Private. is because X is X is private. missing. We cannot access the child class also. And now when you do inheritance, child class also will get except private, remaining all will come to child class. So అంటే ఇప్పుడు parent class, ఇప్పుడు మనం inheritance చెప్పుకున్నాం కదా. When you do inheritance, the variables and methods of parent will come to child class, right? Variables and methods of parent are accessible in child class. Child Yes, class. it will come to child class except private. Except private, remaining all will. Okay, except private, remaining all will come. Okay, na? Yeah. So except private, remaining all are access. It's okay, right? This is inheritance concept. Composition concept. Composition and time. Now I create one more class. Let's say C. But now C is not inherited from A. I am not inheriting C from A. But still, I want to access the variables and methods of A. What should I do? Now we can directly Object creation. Yes. we can create object for which class? Yeah. A class, A right? class. Composition concept when you are not doing inheritance, but still I want to access one method here means we can directly create object for A, right? Yes. Because B is a child, we create object for child. Child class. Yes. So now I can directly create object for A. OBJ equal to New A. ఇక్కడ import చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా because all belong to the same package. Previously B also belong to the same package, no need to import. The C also belong to the same package, no need to import it. Yeah, so if I now write obj dot, what is same default, protected, public, except private, remaining all are accessible. Except private, remaining all are accessible. Access. Okay, so other asana, what did we specify here? Private is accessible only in the same class. Default same class lo ostadi, any class in same package. Protected kuda in any class in same package, right? Public also in any class in same package వస్తున్నాయి కదా. Protected, public, default all are accessible in any class in same package, right? So if B is a child of A. B is a child of A. We can accept private, remaining all are accessible. C is another class, but still we are able to access all the variables of A except private. Okay, kada? Now let us change a package. But A belongs to which package? P1. A belongs to P1 package. Now let me create a class B in P2 package. Now I am creating class B in now I have a class B in P2 package. If B belongs to P2 package, right? Now even if I want if I want to extend A, it is not understanding A. It is not understanding A. It is an error message, right? A cannot be resolved to a type, not understanding. Why? Yeah, package is different, right? Yes, Yeah, if you another. want to use a class in other package, yeah, if you want to use a class in other package, Import. Yeah, import. If you want to use a class in other package, we have to import, right? Yeah. So if I say A, control space, if I say if A belong to P1, Yes, sir. if I double click, automatically it is imported, right? Imported P1.A.
Yeah, import package name dot class name. Yes. Yeah, we are importing, right? P1 package name dot A. So now I have to create an object for which class? B. అదే అట్లా రెండు చెప్తుంది. B class. Yeah, anyhow, ఇది ప్యాకేజ్ అనేది పక్కన పెడితే B is a child of A. I have to create an object for B. B. child class, right? Class B. So B object equal to New B. new B. Now obj dot. What is? Only Y and Z. What is missing now? Default. X is already missing. K. K is also missing, right? Because Default. K was default. So default is accessible only in the any class in same package. Same class. వేరే ప్యాకేజ్ లో రాదు కదా Yes, డిఫాల్ట్. sir. అదే అన్నాం, ఇప్పుడు మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా కూడా డిఫాల్ట్ రాదు. సో ఈవెన్ దో మీరు అడిగారు కదా ఇంపోర్ట్ అవుతుంది కదా, ఇంపోర్ట్ చేసాం ఇక్కడ క్లాస్ ఇంపోర్ట్ చేసాం, బట్ డిఫాల్ట్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ యాక్సెసిబుల్. సో డిఫాల్ట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద సేమ్ ప్యాకేజ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్ కంపోజిషన్ కాన్సెప్ట్, రైట్? Now let me create a class C. Class C. Yeah, now C is not inherited from A, but still I can directly create object for A, right? A, but import అయితే చేయాలి కదా. A some object equal to what do you see now? Only Z. Now what is missing? X was already missing because it is private. A is missing because it is a different package. Now Y also missing because this is not a child class. Ade Y was accessible in the class B kada. Emo class B lo Y ochindi kada, because B is a child of A. Even though package is different, B is a child of A, protected will be. But public is accessible only in the other classes. Okay. So now children, now public we can access in any class in other package. The child class and other class and anywhere we can access it. Yeah. Scope. So which has the least scope? Least scope there could ma? Private. Yeah, private has the least scope. Because a little bit default. Yeah, hierarchy. Default same package lo anywhere. Protected same package anywhere. Child class work also. Public anywhere, right? Okay. So public has the highest scope, right? Okay, na? This is okay, Malak. Yeah, please, any questions in this? Hello. Yeah, this is understood my access modifiers. Yes, sir. Yeah, but okay, it okay now? I think now you can better understand. The same package, different package. So private only, it is accessible only in the same class. ఇక్కడ రాదు కదా చైల్డ్ క్లాస్, అదర్ క్లాసెస్, చైల్డ్ క్లాస్, అదర్ క్లాస్, డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ ఎక్కడ రాదు కదా, ఎక్సెప్ట్ చైల్డ్ క్లాస్ నో వేర్ ఇస్ యాక్సెస్. అదే డిఫాల్ట్ అయితే సేమ్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్, అదర్ క్లాస్ ఇన్ ద సేమ్ ప్యాకేజ్, వేరే ప్యాకేజ్ లో రాదు కదా. ప్రొటెక్టెడ్ అయితే సేమ్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్, అదర్ క్లాస్ యాజ్ వెల్ as చైల్డ్ క్లాస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్. ఇంకా పబ్లిక్ ఎక్కడైనా వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అండర్స్టూడ్. ఐ హోప్ యు అండర్స్టూడ్ దిస్. Yeah, only if you are using a class in other package, ikkadaithe import cheyali. You have to import, right? Ikkadaithe no need to import. Yeah, please, my any questions?
Yeah, okay, all of you. Yes, sir. ఏమి వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ మనం ప్రైవేట్ గా ప్రొటెక్టెడ్ చెప్పాలి కదా. ఇప్పుడు మనం మెథడ్ రాస్తున్నాం, మనం రాయట్లే పబ్లిక్ అని రాయట్లే. పబ్లిక్ అని రాస్తే ఏం మీనింగ్ ఎట్లా? దీన్ని ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. లేదు సార్, ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు దాన్ని ప్రైవేట్ చేయండి. అంతే, 4. మనం వేరే లాంగ్వేజ్ C++ అయినా ఇవే 4. C# అయినా 4. అట్లే. These are the only 4 access models, either private or protected, public and default. Okay. So class A ఉంది కదమ్మా. Yeah, what is the name of the class? Class. What is the name of this program? Yeah, right. మీరు నేను ఎవరు అడుగుతున్నారు కదమ్మా, విత్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇదే క్లాస్ లో క్లాస్ రాయొచ్చు కదా అని. Who was asking? I only asked you. Yes, I don't know. Someone was asking, that person is there or not in the class? Yes, sir. Yes, I am here. Yeah. Okay. Who is this? Madhavi. Okay. Yeah, ఇప్పుడు now I have a public class A, right? Yes, sir. సరే చూద్దాం పోనీ. నేను ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ ఇస్ ఎ చైల్డ్ కదా. ఇప్పుడు మీరేం అడిగారు, షేప్ కూడా ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు కదా అని అడిగారు. Yes, sir. Yes. ఓకే. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంటుంది. విత్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ 2 classes కెనాట్ బి పబ్లిక్. Okay. దీన్ని డిలీట్ చేద్దాం. దీన్ని సపరేట్ గా ఉంది కదా, దీన్ని డిలీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు షేప్ అనేది ఇక్కడే ఉంది కదా. Yes, sir. సో విత్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ 2 classes కెనాట్ బి పబ్లిక్ ఉండకూడదు. రైట్. సో ఒక క్లాసే పబ్లిక్ ఉండాలి. దట్ షుడ్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఏముంది, రెక్టాంగిల్ డాట్ జావా. అప్పుడు రెక్టాంగిల్ క్లాస్ మాత్రమే పబ్లిక్ ఉండాలి. ఓకే. ఇప్పుడు క్లాస్ ఏముంది, వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ నేమ్? Rectangle. Now only rectangle must be public. Now if you write a class shape within the same program, now this should not be public ఉండకూడదు. This should not be public. Okay. 2 క్లాసులు పబ్లిక్ ఉంటే అది కంపైలేషన్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు రన్ చేసినప్పుడు JVM has to call this program, right? JVM will get confusion. It has to call rectangular shape అనేది confusion, right? ఏది రన్ చేయాలి, which program you have to run is a confusion. So now it is going to run only when run చేసినప్పుడు JVM will has to call only rectangle. Within the rectangle I am using shape. Within the rectangle I am using shape. Yeah, is it okay, ma'am? Yes, sir. Yes. Darko okay na? So if you are not giving anything, then it will be considered as what, sir? But it is, the class will be. My voice chala slow undi, cut outundi. Let me complete. Can I explain once again, sir? First of all, let me complete it, then you can ask. Intavaraki ఇది okay na? Yes, sir. Previously ఏం చేసాం, shape class was written separately as a different class. But ఇప్పుడు ఏం చేశాను, I wrote shape within the same year only and rectangle extends shape. But what is the restriction here? When you write multiple classes in same program, only one class must be public. Now remaining classes అని ఏమవ్వాలి, ప్రైవేట్ గాని ప్రొటెక్టెడ్ గాని డిఫాల్ట్ గానే అవ్వాలి. నేను ఇక్కడ ఏమైనా రాసానా, డిడ్ ఐ రైట్ ఎనీథింగ్? నో. అంటే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ అది ఏమైంది, అది డిఫాల్ట్. ఆటోమేటిక్ ఇది ఏమైంది, డిఫాల్ట్. సరే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉన్నాయి, MyPROJ ప్యాకేజ్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ వన్ మోర్ క్లాస్ కాల్డ్ సర్కిల్ రాస్తుంది. నా సర్కిల్ ఇస్ ఆల్సో ఏ షేపే కదా, సర్కిల్ కూడా షేపే కదా. ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ ఇస్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ షేప్.
Circle also can be inherited from shape, right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, If sir. నేను ఇక్కడ extends shape అంటే will it understand? రావట్లేదు చూడండి ఇక్కడ షేప్ కనపడట్లేదు నాకు ఇక్కడ. Why? Because it's because షేప్ ఏమైంది? default. డిఫాల్ట్ అంటే ఎక్కడ వరకు యాక్సెస్ ఉంటది? Within the same package. Okay. But child class in other package, but still I want to use a shape. I cannot access, right? Protected use చేసిన రాతముడు ప్రొటెక్టెడ్ యూజ్ చేస్తే ఆ క్లాస్ లో ఉండేటి క్లాస్ పబ్లిక్ అయితే అప్పుడు వేరే ప్యాకేజ్ లోకి వస్తుంది. ప్రొటెక్టెడ్ అయితే రాతముడు ఇంతకుముందు ఏమైంది ఇక్కడ? P1 క్లాస్ ఏ క్లాస్ ఏమైంది? క్లాస్ ఏ పబ్లిక్ ఉంది, ఇక్కడ క్లాస్ పబ్లిక్ ఉంది, దాంట్లో ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ ఉంది. అదే క్లాస్ ఏనే ప్రొటెక్టెడ్ చేస్తే రాదు కదా వేరే ప్యాకేజ్ లకి. ఇక్కడ ప్యాకేజ్ లెవెల్లో మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, బికాస్ ప్రీవియస్లీ క్లాస్ ఏ పబ్లిక్ ఉంది కాబట్టి వీ వేర్ యాక్సెసింగ్ క్లాస్. అప్పుడు దాంట్లో ప్రొటెక్టెడ్ వచ్చాయి చైల్డ్ క్లాస్ పై. అసలు క్లాస్ ఏ ప్రొటెక్టెడ్ అయితే రాదు కదా. ఓకే, so now what is the problem here? When you create a shape within the same program, then it is available only for the classes in the same program. But I cannot use this class in other package, right? Yes, sir. Anduko what I said is, so this is not the correct way of doing it. So better, keep shape class always separately. Don't put inside this. Ani ala rasan separate. Okay, sir. Am okay na? Yes, sir. Okay. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దీన్ని? సో కెన్ వి రైట్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ లో కాకుండా ఎందుకు అట్లా సెపరేట్ గా రాసాము? సో దట్ if you write separately, then automatically the class will be public. So that you can access this anywhere in the other packages also, right? Yes, sir. Okay, దాని గురించి ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసేద్దామా ఇది? Yes, sir. So within the అప్పుడు ఎప్పుడు రాయాలి? when you will write the class in the same package, when you write in the same package, sorry, when you write another class in the same class, if you want to use this class here only within the same program. Okay, no, I have one class. For example, I have a class, class called ABC. There is one class called ABC. ABC class I want to use in the same program, nowhere anywhere outside. Then you can declare that class here only. Okay, right? Yeah. So this class has some methods. This class has some methods for differentiating purpose. But I want to use these methods here only within the same program. Then you can put it here. But if you want to use this class outside the package also, always keep it separately and make it as a public. Okay, right? Okay, sir. Okay, now what are these access modifiers and their scope? So private means it is accessible only in the same class. Default అయితే ఇంతవరకే వస్తుంది. Protected అయితే will come to the child class. రాతముడు ఏం చెప్పాలండి? దీని క్లాస్ ఏని ఇప్పుడు ఇదే ట్రై చేద్దాం. క్లాస్ ఏని ఏం చేద్దాం ఇక్కడ పబ్లిక్ కాకుండా ప్రొటెక్టెడ్ పెడదాం. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇంపోర్ట్ p1.e అంటే ఏమైంది? ఈజ్ నాట్ విజిబుల్. ఇక్కడ చేశాను కదా, బి ఎక్స్టెండ్స్ ఏ చేశాను కదా. ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ? ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఏం చేశాను? దీన్ని ప్రొటెక్టెడ్ చేశాను. సో ప్రొటెక్టెడ్ చేస్తే ఇక్కడ ప్యాకేజ్ P2 లో ఇక్కడ ఏమంటుంది? క్లాస్ బి ఎక్స్టెండ్స్ ఏ అంటే ఏమంటుంది? ప్రొటెక్టర్ రాదు. ఇంతకుముందు క్లాస్ పబ్లిక్ అయితే క్లాస్ తీసుకో వేరే ప్యాకేజ్ లోకి, ఆ క్లాస్ లోని వేరియబుల్ కానీ మెథడ్ కానీ ప్రొటెక్టెడ్ అయితే చైల్డ్ క్లాస్ కి వస్తాయి అంటున్నా. క్లాసే ప్రొటెక్టెడ్ చేసేస్తే నీకేం వస్తాయి బయట? వేరియబుల్స్ మెథడ్స్. కానీ ఫస్ట్ క్లాస్ పబ్లిక్ అయి ఉండాలి కదా.
ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఎంతసేపు ఇక్కడ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ దేని మాట్లాడుతున్నాం, స్కోప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ ఇన్ ద క్లాస్. నేను వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎంతసేపు, నేను క్లాస్ లెవెల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఓకే. సో క్లాస్ పబ్లిక్ ఉంది కాబట్టి, క్లాస్ ఏ పబ్లిక్ ఉంది కాబట్టి ఇంతకుముందు యాక్సెస్ చేసాం వేరే ప్యాకేజ్ లో. బి ఈజ్ ఏ వాట్ కాల్ బి ఈజ్ ఏ చైల్డ్ ఇన్ అదర్ ప్యాకేజ్ లో అయినా క్లాస్ ఏ వచ్చింది. ఎందుకు? బికాస్ క్లాస్ ఏ వాజ్ పబ్లిక్ ఉన్నింది. ఇప్పుడు నేను ప్రొటెక్టెడ్ చేస్తే రాలేదు కదా. సో క్లాస్ ఏ వాజ్ రిటర్న్ యాజ్ పబ్లిక్. పబ్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు క్లాస్ బి లైక్ క్లాస్ ఏ వస్తుంది, ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ క్లాస్ లో ఉండేటివి ఏవి వస్తాయి ఇక్కడికి? ప్రొటెక్టెడ్ కానీ పబ్లిక్ ఉండేటివి వస్తాయి. ఓకేనా? సో క్లాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పబ్లిక్ అయి ఉండాలి కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద ప్యాకేజ్. ఓకేనా? నేను షేప్ చేసినా కూడా ఇక్కడ రాదు. ఒకవేళ నేను షేప్ పబ్లిక్ అయితే వస్తుంది, కానీ షేపే ప్రొటెక్టెడ్ చేసి ఎక్స్టెండ్ చేసినా ఇంపోర్ట్ చేసినా రాదు. Is okay, ma? Scope of the variables and methods in a class. So the variables will be protected or public. What is the scope, right? Okay. And next we have non-access modifiers. Non-access modifiers. So non-access modifiers we have. This is also to put some restriction on the variables and methods. In non-access modifiers also to put some restriction on the variables and methods. Yeah. So these are, we have something called static. Okay, there is something static. So static is used only before variables and methods. The static ane word ekkada rayali? Only before methods and variables ke rayali. So మనం ఇక్కడ one example we did. Remember, right? We did an example student. The student lo this variable is made as a static, right? Yes, sir. Yeah. Plus this f1 method is made as a static. ఏమో f1 మెథడ్ రాసాం కదా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ f1 అని. హలో. Yes, sir. Yes, sir. మెథడ్ స్టాటిక్ ఉండొచ్చా? Yes, ma'am. Method can be static. Yes, sir. It can. Yes, sir. Yes. Yeah, variable can be static. Yes, sir. Yes, So మనం ఏం చెప్పాం ఇంతకుముందు, the math is a class, POW is a method. కానీ అది డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ చేశాం కదా math.pOW, because POW is a static method, right? ఏమో if a variable కానీ method కానీ static అయితే, ఏమో if a variable or method is a static, then we can directly access, right? Yes, ma, all of you. Yes, sir. Yeah, if a variable or method is a static, then we can directly access, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, if a variable or method is a static, we can directly access using the class, right? Yes. అలానే క్లాస్ కు స్టాటిక్ రాయలేదు. ఇప్పుడు నేను if I write public static class student అంటే అది ఎర్రర్ మిస్. So what is that? Illegal modifier for class student, right? Class can be either public or abstract or final or permanent. Okay, class cannot be written as a static and what రాయకూడదు class. So static అనేది we can use for ఇప్పుడు వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అప్పుడు static అలా డేటా టైప్ వేరియబుల్ చెప్పాలి. Okay, variable can be declared as a static. Method can be declared as a static, but not a class. So class is static and petlet. Okay. Okay. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా static variable how many copies are created in the memory. Static variable will have only one copy is created. All objects refers to the same variable, right? Any objects refers to same variable. Yeah. That meaning we already know that. So static variables and methods can be accessed directly using class. Next, static variables, only one copy is created in the memory. Yeah. Next, static methods. But the method static అయితే it can access only static variables. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో నేమ్ కోర్స్ ఇవి నాన్ స్టాటిక్ కదా, can access name and course in F1 method. Even though all belong to the same class,
ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా వేరియబుల్స్ ఏ వేరియబుల్ అయినా సేమ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదా. ఏమో ఏ వేరియబుల్ అయినా సేమ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదమ్మా. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయాలి కదా, ఎస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ నేమ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్, రైట్? బట్ ఇట్స్ నాట్ యాక్సెసింగ్. వై? బికాస్ మెథడ్ ఇస్ ఏ static. So static method lo we cannot directly access a variable. You have to access through object. You have to access through object. అంటే నేను ఇప్పుడు స్టూడెంట్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్ చేయాలి. I cannot directly access. కాలేజ్ చేసుకోవచ్చు. You can access college equal. There is no wrong in this. So if method is static, it can access only come on, my method is static. It can access only static variables, right? Well, if you want to access non-static, if you name course access, what should I do? Create an I have to create object and access, right? Yes or no? అందుకనే మనం ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ ఇస్ ఎ స్టాటిక్ మెథడ్ కదా. మెయిన్ మెథడ్ ఇస్ ఎ స్టాటిక్. అందుకు మనం ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ లో ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక క్లాస్ లో అన్ని వేరియబుల్స్ అన్ని మెథడ్స్ స్టాటిక్ అనుకోండి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఉంది. ఈ క్లాస్ లో ఐ డిక్లేర్డ్ స్టాటిక్ ఇంట్ x, స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ y, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ f1. అన్ని స్టాటికే కదమ్మా. ఇప్పుడు అన్ని కెన్ ఐ యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద మెయిన్ మెథడ్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్? x equal to 10, y equal to 5, f1 method, I can directly access. String kada sir. So why I can directly access? Because all are double quotes. All are static, right? So because all are static, so I can access directly in the main method. Okay, if even in non-static, if they are not static, then compulsory we have to create an object. Using object we have to access. Okay, so if method is static, it can access only static variables. Yeah, ఇప్పుడు చేయలేదు కదా మన మెయిన్ మెథడ్ లో. సార్ ఇప్పుడు సర్కిల్ కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి we are not accessing, right? Why? Because all are static. Yeah, static method can access only static variables. Else access using object. లేదంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తాం. Now you know, right? Static variables are methods belong to. మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా, yesterday, day before yesterday, we are multiple times we are saying static variables method belong to class, whereas non-static variables method belongs to object. Yeah, ఈ points okay na all of you? So static is used only for all of you. Static is used only for variables and, yeah, static is used only for variables and methods. అంతే కదా, static is used only for variables and methods. Okay. Next, so final can be used for variable, final can be used for method as well as for class also. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఈ 3 కాన్సెప్ట్సే కదా మనం. జావాలో see all these last 4-5 classes whatever we are talking is all related to only these 4 concepts కదా. ఏవేవి? క్లాస్, వేరియబుల్స్, మెథడ్స్, ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ 4 కాన్సెప్ట్సే కదా. మనం ఏది డిస్కస్ చేసినా whatever we discuss we are talking about only these 4 concepts. Okay, either class, object, variables and methods. Okay, ఇప్పుడు yeah, we talk about access modifiers. మనం దేని గురించి మాట్లాడామో just some time back, access modifiers. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ క్లాస్ లో ఏముంటాయి, మళ్ళీ సేమ్ రొటీన్ స్టోరీ. మన చిన్నప్పుడు ఏదో ఆవు కథ ఉంటుంది కదా,
ఏది చెప్పినా రావే మాట్లాడతారు. తెలుసు కదా ఆవు కథ తెలుసా అందరికి? తెలియదా? So my small story. One teacher asked a student about one day explain about cow. Okay, he explains. Cow has 2 horns. Cow eat grass. Cow will give milk. Right? Cow has 4 legs. So like that he explains about it. That's okay, fine. Maybe after a few days he will ask, explain about a train. Yeah, he says that I am traveling on a train. When I see in a window, so outside there is a cow. Cow has 2 horns. Cow has 4 legs. Cow eat grass. Cow eat milk. Again, he will explain about cow. City. Then he explains, I am traveling on the road. I saw a cow on the side. Cow is, have 4 horns. 2 horns. Cow has 4 legs. Cow eat grass. Cow. So whatever he asks, he will come to cow only. Like that. So whatever topic we discuss, we come to only these 4 concepts. The class, object, variable, method, nothing more than. Okay. But we told about access modifiers. Sir, in a basic concept, a class has variables and methods. Sir, in a class, I have 4 variables are declared. I have 10 methods are there. In that 10 methods, 3 methods I don't want to access outside. What will you do? I don't want to access 3 methods outside the class. What will you do? Make them as private, right? Private పెడితే బయట రావు కదమ్మా. Yes sir. Right. అంతే కదా సార్, I want to access some variables anywhere అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు? You make them as you want to access them anywhere. Anywhere means what do you do? ఇప్పుడు ఆ వేరియబుల్స్ అవి పబ్లిక్ పెడతారు కదా. Public. సో ఏవి రాకపోతే డిఫాల్ట్ అవుతాయి కదా అవి. So you want to access anywhere outside the package anywhere అంటే అప్పుడు పబ్లిక్ పెట్టండి. లేదు సార్, I want to access only in the same class. They should not be visible outside the class అంటే ప్రైవేట్ రాసేయండి. అయిపోతుంది. మళ్ళీ వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ గురించే కదా. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఏం చెప్పుకున్నాం? ప్యాకేజ్ అని. ప్యాకేజ్ అంటే ఏమన్నా మళ్ళీ క్లాసెస్ కదా మాట్లాడాలి. సార్, ఐఎమ్ రైటింగ్ సో మెనీ క్లాసెస్. సో ఇఫ్ ఐ కీప్ ఆల్ క్లాసెస్ వన్ ప్లేస్ కన్ఫ్యూజన్, then okay, do one thing, they separate them, split. Some classes you keep in one package, some classes you keep in another package. ఏంటి అవన్నీ మళ్ళీ క్లాసెస్ కదా. సార్, ఇంకా previously what did we learn yesterday? Inheritance. అక్కడ కూడా ఏం చెప్పాం? సార్, I have a written one class, one class A. I have written another class. In both the classes I have written same method. Sir, I have duplicated. So easily way I can reuse it. I say do one thing, you create one more class. In that you write a common method. Both classes inherit from that. All classes, methods, variables, concepts. Yes, sir. So if there is a code is duplicating, common code you write in a separate class and inherit it. So inheritance concept. Yes, sir, I don't want to access one method anywhere outside and then private pattern. Right? So yes, sir, chala classes unnai. Confusion undante split cheyandi. Konni classes oka package lo pettandi, konni classes oka package lo pettandi, so that it's easy for you to refer also. Right? ఇప్పుడు పోనీ మళ్ళీ నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ మాట్లాడుతున్నాం. Static is used only for variables and methods. So if a variable or method is a static, you can directly access without object because they belong to the class. Okay. Mali, for example, we are talking about final. So final is used only for variables, methods and class. So if a variable is final and last. Final means last. That means if a variable is final means it's a constant value. You cannot modify that later. So if a variable is a final variable means it is a constant value. We cannot modify it. So final variable is a constant value. Static variable, don't get confused. Static static variable only one copy is created, but static variable you can modify the value, right? Static variable value you can modify, right? You can change the value. But final it is a constant. We cannot modify. Yes or not? Final variable is constant variable. We cannot modify the value. Other method final and method final just then you cannot override in the chain list. Okay, method final on the parent class lo one method I have written. No, nobody should redefine again. And the final JSON and method final
that method nobody can override. ఇప్పుడు మనం overriding అంటే ఏమన్నాము? Parent class method once again rewrite in the child class, right? Okay, no sir, I have written one method. This logic, any child class we have to use the same logic. Nobody should redefine the logic అంటే then final చేసేయండి. Then nobody can override that method, right? Sir, nobody can override it. Okay, next అదే class final అనుకో. That class is final class. That means that cannot have child classes. That is the last class. So if a class is final, cannot have child classes. Okay, if method is final, we cannot override. Overloading you can do, right? Because method name is same, but arguments are override you cannot. Okay, so if a variable is final, it is a constant value. We cannot change the value. Okay, let us see. Shape rectangle is inherited from shape kada. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఫైనల్ క్లాస్ చేస్తే పబ్లిక్ final class shape. When I save it, now this is giving error, right? The type rectangle cannot subclass the final class shape, right? Because shape is final, we cannot inherit. When shape is final, we cannot inherit. Because this is the last class. This cannot have child classes. Adana my meaning, if class is final, cannot have child class. So now this class cannot have child class. Okay, let me remove the final. Yeah, now okay, right? Okay, if draw method on the in the shape, now we are overriding it, right? Is overriding mala same method, parent class method, once again rewrite in the child class, override it. But if I make this method as final, I'm a public final void draw. So I make the method as final. Yeah, now here it is giving error, right? You cannot override the final method from shape. Okay, so now what did you understand? If class is final, cannot have child classes. If method is final, cannot override. The method is final means cannot override. Okay, na? Hello. Other variable final. If I make final int x equal to, yeah, final means what did I say? Variable has a constant value. Right? We cannot modify kada. But why it is giving error initially? But initially error. See, I did not tell what is initial value, right? But initial ga em value emana cheppanu nenu. Initial gaanu nenu cheppaledu. తర్వాత ఎలాగో మోడిఫై చేయలేదు. మరి ఏం వాల్యూ ఉన్నట్టు అనుకో. Initially I am not telling any value. Anyhow later I cannot change. Right, now what is that initial value? It is an error. Right? So that's why initially you tell some value. But x equal to 10 and now x value will be always 10. See, if I say super dot x equal to 30, it is giving error. Right? Because this x value is x value should be always 10. You cannot modify it. Okay, so if variable is final, we cannot initialize a new value. Okay, if method is final, we cannot override in the child class. If class A final is, we cannot inherit it. Okay, ma? Yeah. Hello. Yeah, Chapan, many questions? Sir, one doubt. ఇక్కడ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఉంది కదా సార్, దాంట్లో స్టాటిక్ మీనింగ్ ఒకసారి చెప్తారా? అంటే స్టాటిక్ ఎందుకు ఇచ్చారు అని. జస్ట్ మెయిన్ మెథడ్స్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ చెప్తాను. ఇది ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ కీవర్డ్? yes sir. యా, ఓకే. ఇది మెయిన్ మెథడ్ ఎప్పుడు ఎందుకు ఇలా రాయాలి? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ అని ఎందుకు రాయాలి? ఇప్పుడు మనం మన నార్మల్ గా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్
We are writing main method as public static void main, right? ఏమన్నా ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. Yes. ఇది ఎందుకు రాయాలి ఇలా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ అని ఎందుకు రాయాలి? See, when you run the Java program, who is going to run this program? JVM. JVM ఏ కదా? Yes. JVM ఏ కదా? Now JVM is a part of JDK library, right? Yes. JVM is a part of JDK kada? So JVM is going to call this method. And JVM has to call a method. JVM has to call this method right from outside, right? Ema JVM anedi ee package lo unda. Ema is JVM is there in this package? No, right? JVM is a part of JDK kada? Yes, sir. Hello, JVM is a part of JDK. Now, say this is your Java program. Okay, for example, this is your package. In that you have programs. This is your package. You have programs. This is Java library. This is Java library, right? Java library where JVM is there. Yes, sir. Now JVM can call any program, right? Yes, sir. JVM can call any program. E package avachchu, ledungo package avachchu. Yes, sir. JVM call any program from any package, right? Yes, sir. That means JVM is calling a method from outside. So if you want to call a method from outside, it has to be public untene kada it is possible to call from outside. But మనం ఇంతకు నేర్చుకున్నాం కదా పబ్లిక్ అయితేనే కదా we can call from anywhere outside. Whether private or protected ఉంటే రాదు కదా. So that's why main method has to be public. Next ఇంకోసారి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం ఏమన్నాము ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ కానీ మెథడ్ కానీ ఇవన్నీ స్టాటిక్ అయితే we can directly call them right without ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా కాల్ చేయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు నేను రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ నేను ఏ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నా అక్కడ మెసేజ్ ఉంటుంది చిన్న మెసేజ్ అక్కడ when I put a cursor and run, what is that small message? Run rectangle, right? ఏమో rectangle program name కూడా ఏముంది rectangle.java నా ఏమో what is the program name? rectangle.java. అంటే ఇప్పుడు now JVM what it will understand when I run rectangle.java. So JVM will understand that there is a class called rectangle. In that it will call the main. So when you run the rectangle.java, so JVM also will understand that there is a class with the same name. There is a class with the same name. In that there is a main method and it will try to call the main method. Okay, plus main method is called directly without creating object for the class. So main JVM will never create object for rectangle and call the main method. JVM will directly call rectangle.main. JVM will directly call. But a program name rectangle.java, right? So JVM also will understand that there is a class with the same name called rectangle. So rectangle.main it will call. So how to call a method without object? How do you call a method without object? If it is a static. If it is not a static, we cannot directly call, right? So main method will directly call JVM will directly call the main method. So then it has to be static. Static లేకపోతే JVM cannot call it. Okay, but then static అలా తీసేసామనుకోండి. If I remove the word static, JVM will not understand it. And even if I place a cursor on this, right, run rectangle, it cannot run the rectangle program. This error వస్తుంది. What is that? Main method is not static in the class. It cannot call it. And there is no method called static method అనేది. So if it is a static ఉంటే then it will call directly. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదమ్మా if a method కానీ వేరియబుల్ కానీ స్టాటిక్ ఉంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ స్టాటిక్ కాబట్టి we are directly calling them, right? సార్ అవి స్టాటిక్ కాకపోతే డైరెక్ట్ కాల్ చేయలేం కదా, రైట్? అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి చేయాలి. So but JVM is going to call a main method directly without object. So it has to be static. So so JVM is calling from outside. So to call a method from outside, it has to be public. Plus main method is called directly with the class name. So it has to be static. Next, main method doesn't return any value. So it is void. Adem return cheyadu kada ikkada return ledhu kada. So main method cannot return a value. Return and ekkada return cheyalem.
So that's why it is always a void. Input arguments. So when you call a main method, మనం main method కాల్ చేసి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలనుకుంటే we can give input values. Okay, సరే చెప్తాను, అది చెప్తాను. ఇది ఓకేనా? all of you understood why it is always public static like this? Yes, sir. ఓకేనా? సో మెయిన్ మెథడ్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి? ఆల్వేస్ public static అట్లా ఉండాలి. Because you know JVM is calling from outside, so it has to be public. The JVM will call with the same class name, అందుకని అది static ఉండాలి. Void, it doesn't return anywhere. Okay, next. ఒకవేళ మెయిన్ మెథడ్ కెన్ టేక్ ఇంటిజర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని తీసుకోవచ్చు, స్ట్రింగ్ అరే కూడా, ఇంటిజర్ అరే కూడా తీసుకోవచ్చు. వీ కెన్ గివ్ ఎనీ వాల్యూస్, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఇంటిజర్ కూడా పాస్ చేయొచ్చు, లేదు అరే ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ కానీ, అరే ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ కానీ, అరే ఆఫ్ బూలియన్స్ కానీ ఏమైనా పాస్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? వాట్ వీఆర్. ఓకే, సో మెయిన్ మెథడ్ కు నేను ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి సార్ ఏదైనా అనుకుంటే యూ కెన్ డూ దట్. కొని ఇక్కడ ఈ num1 num2 మనం ఇద్దామా ఇన్పుట్? కొని ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇలా 10,5 ఇలా కాకుండా మనం ఇద్దామా ఇన్పుట్? Yes, sir. ఇంట్ num1, ఇంట్ num2. ఇప్పుడు ఆర్క్స్ అనేది ఏం అరే కదా, అరే ఆఫ్ వాట్ డేటా టైప్? String data. స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. అరేలో ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 నుంచి. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ num1 అనుకుంటే సెకండ్ వాల్యూ ఇస్ num2. ఇప్పుడు ఇది ఏ డేటా టైప్? అది స్ట్రింగ్ కదా. ఒక స్ట్రింగ్ ని ఇంటిజర్ లేక, ఇప్పుడు ఇది num1 num2 అనేది ఇంటిజర్స్ కదా, మరి ఒక స్ట్రింగ్ ను ఇంటిజర్ లేక ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? అది స్ట్రింగ్ డాట్ వాల్యూ ఆఫ్ అనేది మీరు ఇచ్చిన వాల్యూ స్ట్రింగ్ లే కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ని ఇంటిజర్ లే కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. num1 ఈక్వల్ టు ఇంటిజర్ డాట్ పార్సింట్ ఆఫ్ ఏది? ఇది అరే కదమ్మా, ARGS, ఆర్క్స్ ఆఫ్ 0. 0నే కదమ్మా. ఫస్ట్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫస్ట్ వాల్యూ ఇండెక్స్ 0నే కదా. సో 0 ఇండెక్స్ వాల్యూ ఐఎమ్ టేకింగ్ అండ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఇంటిజర్. అలాగే వాట్ ఐ కెన్ డూ? num2 ఈక్వల్ టు ఇంటిజర్ డాట్ పార్సింట్ ఆఫ్ 1, రైట్? అంటే ఇప్పుడు ఈ అరేలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఇవ్వాలి? నేను 2 వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ వాల్యూ విల్ బి, ఇది స్ట్రింగ్ కదా, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్, సో ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఇంటిజర్, రైట్? అదే స్ట్రింగ్ డాట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏం చేస్తుంది? గివెన్ వాల్యూ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్ట్రింగ్, బట్ ఇంటిజర్ డాట్ పార్సింట్ వాట్ ఇట్ టు గివెన్ వాల్యూ ఇంటూ ఇంటిజర్ టైప్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే మీరు ఎక్లిప్స్ లో ఇలా రన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ అని ఎనీవేర్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్, మీరు ఎక్కడైనా రైట్ క్లిక్ చేయండి ప్రోగ్రామ్ మీద. ఇక్కడ రన్ యాజ్ అని ఉందా? రన్ యాజ్ లో రన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అని ఉంది. రన్ యాజ్ రన్ కాన్ఫిగరేషన్స్. రన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లో ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి కదా. ఏ ప్రోగ్రామ్ అది? క్యాల్క్ కదా. ఇది కదా క్యాల్క్ కదా. ఓకే, క్యాల్క్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా ఇక్కడ. ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని ఉన్నాయా? ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్ని ఇస్తారు? 10 స్పేస్ 5 ఇచ్చాము. 10 స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఒక వాల్యూకి ఒక వాల్యూకి స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ 2 values will go into the arcs. So arcs of 0 is 10, arcs of 1 is 5. So when I say apply and run the program, the automatic calculation ఏమో వచ్చింది. 10 plus 5 15, 10 minus 5 5, 10 into 5 50, అది the division, 10 to the power of 5. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఎక్కడికి వచ్చాయి? ఫస్ట్ ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేక వచ్చాయి. ఓకేనా? సో దీని కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎక్లిప్స్ లో అయితే మనం ఏం చేయొచ్చు? రన్ యాజ్ రన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇచ్చి, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రన్ చేసేటప్పుడు మీరు మెయిన్ మెథడ్ కు ఇక్కడ
ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వండి. మీరు ఇక్కడ ఇచ్చే ఆర్గ్యుమెంట్స్ విల్ కమ్ టు ద మెయిన్ మెథడ్. బిఎం ఏదో మరి ఐడియా ఇది వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ నాట్ దిస్. ఓకే, that's this okay ma? Yeah, sorry, inga next is okay na all of you till here? Yeah, static and then final, okay right? Yeah, so static is used only for variables and methods, but final we can use for variable, method as well as class. So class final aithe emotundma sentence ఎందుకు చిన్నగా, that is the last class or cannot have child classes. So the class cannot have child classes. Inheritance not supported or not possible. So if method is a final, cannot override in the child class. Okay, variable is it is a constant value, we cannot modify. Yeah, next one, abstract keyword. So abstract is used for method as well as class one, not for variables. Okay, if method is abstract, okay, then what is the meaning? Method is only declared. Method is only declared, no body. Method is only declared, there is no body. Yeah, okay, my method is abstract means what is the meaning? Method is only declared, there is no body. There is no body. Next, మరి బాడీ లేనప్పుడు దాని మెథడ్ బాడీ ఎక్కడ రాయాలి? We have to override in the child class. దాని ఎక్కడ రాయాలి? చైల్డ్ క్లాస్ లో we have to, అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటే కంపల్సరీ చైల్డ్ క్లాస్ లో ఓవర్రైడ్ చేయాల్సింది. We have to override and write a body. If you don't override, it is an error, syntax error. Okay, next, if method is abstract, then class also must be abstract. Method abstract aithe class kuda abstract avutundi. Okay, yeah, ఇప్పుడు shape class ఉంది. Do you know what shape it is? Just a shape anna. Do we know what shape it is? A circle, a triangle, తెలుసా? No. తెలియనప్పుడు ఏమని డ్రా చేద్దాం? When we don't know the shape, then what is the logic we can write? No, right? అందుకని ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? Abstract. So abstract and raste, what is the meaning? What did we said? Abstract method means method is only declared, no body. ఇప్పుడు ఈ బాడీ, ఇది బాడీ కదా, బాడీ should not be there, right, for abstract method. అదే కదా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. Abstract methods do not specify a body. Them abstract method do not specify a body. And now I have to delete this body, right? And this is ending here, semicolon. Okay, fine. So abstract method, there is no body, but still it is showing error. Why? What is another point we said? If method is abstract, then class also must be abstract. Oh, ఇప్పుడు method abstract ఉంది కాబట్టి abstract method draw in type shape can only be defined by an abstract. అంటే ఇప్పుడు మెథడ్ abstract కాబట్టి క్లాస్ కూడా ఏమవ్వాలి? abstract అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఓకేనా? సో now method is abstract, there is no body. ఇవాళ బాడీ రాస్తే ఎర్రర్ కదా. సో abstract method do not specify a body. Abstract method కు బాడీ ఉండకూడదు. Okay, method is only declared. Okay, no body. Next, if method is abstract, class also must be abstract. దీని బాడీ ఎక్కడ రాయాలి? What did I say? If a method is abstract in parent class, then we must override that in the child class. Compulsory then child class override చేయాలి కదా. Yeah, ఇప్పుడు rectangle class లో ఎలాగో override we have done.
make a rectangular class now. Anyhow, we have override that class. Elago chesam కదా. Well, చేయకపోతే then it is an error. Is override కదా. If you don't override, it is an error. See, what is the error it is showing? The type rectangle must implement the inherited abstract method, right? And compulsory we have to override that method in the child class. Then compulsory we have to override in the child class. So if parent class la abstract method unte, compulsory we have to override that in the child class. Okay na? If I don't override, it is an error. Right? So, these 3 points, okay, Ramma? Method is only declared, no body. Now we have to override in the child class and define body. Next, if method is abstract, then class also must be abstract. Okay. Next, method is okay. But what about abstract class? One rule, for abstract class, we cannot create object. That means if class is abstract, always we have to inherit only. We cannot directly do composition concept, we can't do it. And if now in this point, if you take this point, where if class A is, okay, well, in case class A is abstract, in case class A is abstract, then this is okay, this is wrong. Then the composition possible kaadu kada, because for abstract class you cannot create object, right? But you only have to do inheritance. Okay, right? So for an abstract class we cannot create object. This is error, right? Next, ఇంతకుముందు ఏమన్నాము one point, method abstract అయితే class must be abstract, right? But when class abstract అయితే should it have abstract methods? No. Okay, if class is abstract, it may have abstract methods or may not have abstract methods. Okay, so maybe there is a one draw method is there. Okay, no problem. There is one method public void f1. Yeah, this method has a body. Okay, but a draw method kuda undaలని rule em ledhu. There is no rule that it should have an abstract method, but still perfect. So class is abstract. There is a methods with body. There is no abstract method, no problem. Okay, so method abstract అయితే class must be abstract. అంతేగాని class abstract అయితే method abstract ఉండాలని no rule like that. Understood, right? So abstract class may or may not have abstract method. But what is the rule? If a class is abstract, what is the limitation? Object cannot be created. The restriction hai kada, class abstract aithe cannot create object. Class abstract aithe cannot create object, but it may or may not have abstract methods. Okay, so theoretically, do you understand these points? Abstract class may or may not have abstract methods. Okay, so for abstract class cannot create object create cheyalem gani, but it may or may not have abstract methods. Is okay, right? Okay, I will explain an example, no, don't worry. But theoretically, do you understand these concepts, right? All of you? Okay, let me explain. There is a class TV. Okay, what are the child classes for this TV class? Extends TV. Similar way, there can be class LG. Extends TV. Samsung. Yeah, like that, there can be another class, right? Class. Many child classes, right? Like this. Understand? Okay. Now, if TV class no, if I write a method, public void volume. This code is to increase or decrease the volume, right? Okay, based on the operator what you press, right?
అంటే ప్లస్ మైనస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ అంతే కదా, బేస్డ్ ఆన్ ఇఫ్ అది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అదే రాసుండొచ్చు కదా. ఇఫ్ దట్ ఆపరేటర్ ఈక్వల్ టు అంతే కమ్మా, ఇఫ్ దట్ ఆపరేటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ అయితే డబుల్ ఈక్వల్ టు రైట్, ప్లస్ అయితే ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూమ్, లేదు మైనస్ అయితే డిక్రీజ్ ద వాల్యూమ్. లేదో లాజిక్ రాశారు అనుకోండి. సపోజ్ సమ్ లాజిక్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్సైడ్ ద method to increase or decrease the volume. Okay. Now, if I write this logic, is the same logic used in the Sony, LG, Samsung, or the logic is different? Same. అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే బాడీ రాసాము కాదు, వాట్ ఎవర్ బాడీ we are written, the same body, same logic used in all the child classes. Right? Yes. That means we are reusing the same method. Yes. We are reusing the same method in all the child classes. Right? Yes. Next, I'll write one more method. Public void channels. Yeah, this also takes one argument. Right, increase the channel, right, either plus or minus. Now, this also same. Now, is this the same logic used in all child classes or it is logic different? Channel, plus చేయడము మైనస్ చేయడము Same. అంతే కదా. Same. ఛానల్ ప్లస్ చేయాలి లేదా ఛానల్ మైనస్ చేయాలి, సేమ్ లాజికే కదా. Yes, sir. Same. Okay, if I write one more method, ఏదైనా వేరే కలర్. ఇప్పుడు if I am writing one method, public void, ఏదో కలర్ వాట్ కలర్ రెజల్యూషన్ ఏదో ఉంటది కదా, కలర్ రెజల్యూషన్, కలర్ రెజల్యూషన్, బ్రైట్నెస్ అవన్నీ. If I write some logic for TV, is the same combination is in all the TVs? No, right? So what happens when you go to the showroom? Channel increase avani same untai kada, but clarity picture tube, you know, the clarity is different, right, for different TVs. Yes. So చూసేటప్పుడు when you comparison, when you do Sony TV, LG TV, you see the difference, right? Yes. The picture clarity. Yes. And that means what is the meaning? This logic is different for different people. And even if you write a body, even నేను ఇప్పుడు కోడ్ రాసినా కూడా same logic will not be used in the child class. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, even if I write a body here, this logic is different in child classes, right? But ikkada ఇది same logic, channels same logic, but this logic even నేను ఏదైనా రాసినా కూడా child class లో again they are writing. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక పని చేసినా మీ ఫ్రెండ్ మళ్ళీ మీరు చేసింది నచ్చదు, మళ్ళీ అతను చేస్తున్నాడు అనుకోండి, మీరు చేసింది వేస్ట్ కదా. అందుకంటే గమ్మున ఉండడం బెటర్ కదా. అందుకే మీరు చేసినా మళ్ళీ చేస్తాడు అనుకోండి, అలాంటి గమ్మున ఉండడం బెటర్ కదా. అండర్స్టూడ్, రైట్? సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ రైట్ a logic, anyhow in the Sony class that logic is different. That means they are rewriting again. Okay, LG TV లో this method again they are rewriting. Samsung lo again they are rewriting, and they are overwriting. So that means even if you write a logic, there is no use, right? Am I certain? Hello, all of you, do you understand? Hello. Yes, sir. Yes, sir. కాదు అర్థమైందా లేదా? Yes, sir. ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రైట్ అ లాజిక్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు చైల్డ్ క్లాస్ లో, దే ఆర్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇట్, రైట్? వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్? పబ్లిక్ వాయిడ్ color resolution, they are rewriting again. మళ్ళీ వేరే లాజిక్ రాశారు. హలో. Yeah, in LG TV also again they are overwriting. Okay, right? In Samsung TV also again they are overwriting. Now what is this concept? Override. Overriding. So here they are overriding it. And now, even if you write some logic in the parent class, are they using the same logic in child classes? No. 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 ఎక్కడ యూజ్ చేశారు? మళ్ళీ రీరైట్ చేశారు కదా. Yes, sir. Okay, but which methods they are using as it is? The volume and channel. Volume and channel, these two methods they are using as it is. But this method they are overriding it. Override. Because this logic is different in different TV. Okay, అందుకని what we are doing now in the parent class, anyhow if you think that this logic is going to change,
change in all the child classes. What they did, what we do now? The parent class, they declare this method as public abstract void. Yeah, we are over, we are declaring it as an abstract method. So this method we are rewriting in the child classes. Now method is abstract, and class also must be abstract. Abstract class TV channel. That's okay. Now by seeing this example, what did you understand? Bro, if the parent class if I write a method, if same logic we want to use in all the child classes, then we write a body in the parent class. No, sir, different child classes we have to write a different logic. Then in the parent class, that method you declare abstract, you rewrite again in every child classes. And then the logic here it is different, the logic here is different. Okay, right? So if now, which methods we write the body in the parent class? If say the methods which are reused in the exactly same as it is. అంటే ఏ మెథడ్ అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం చైల్డ్ క్లాస్ లో రీయూజ్ చేసుకుంటాము వాటికి బాడీ రాసుకుంటాం. నో సార్ ఇన్ ఎవ్రీ చైల్డ్ క్లాస్ ద లాజిక్ చేంజెస్ అంటే వాటి పేరెంట్ క్లాస్ లో దాన్ని ఓన్లీ డిక్లరేషన్ చేసి చైల్డ్ క్లాసెస్ లో మనం ఓవర్ రైడ్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ మీ వాంట్. ఏం అర్థం కాలేదా? Okay. Yeah. This is okay. Now these two are bodies written. Anyhow, this method logic will change. We declare it as an abstract. So Sony TV lo dan logic ela kavalo ala rasకుంటాం. LG TV lo logic ela kavalo ala rasకుంటాం. Samsung TV lo ela logic kavalo ala rasకుంటాం. Okay na? So adi concept ఇప్పుడు parent class shape ఉందన్న. So parent class లో ఇప్పుడు ఇక్కడ shape. ఓకే, ఇప్పుడు డ్రా ఉందా? సో రెక్టాంగిల్ ఎలా డ్రా కావాలో అలా రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసుకున్నాం. రేపు చైల్డ్ క్లాస్ స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి, స్క్వేర్ ఎలా డ్రా చేయాలో అక్కడ లాజిక్ రాసుకున్నాం. ట్రయాంగిల్ చైల్డ్ క్లాస్ లో ట్రయాంగిల్ ఎలా డ్రా చేయాలో అక్కడ లాజిక్ రాసుకున్నాం. ఎందుకంటే అన్ని చైల్డ్ క్లాస్ లో సేమ్ డ్రా కాదు కదా. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ లో దట్ మెథడ్ ఈస్ abstract. In every child class we write a different logic. To draw rectangle, to draw triangle, to draw square, we draw different logic. Understood, right? Next, what is the point here? Well, parent class lo abstract method unte compulsory we have to write a body for that in the child. We are forcing. Ade ikkada nenu abstract లేదు అనుకోండి, child class lo they may write a method, they may not write it. Optional kada. Ade parent class lo abstract unte compulsory we have to write a body. Okay. Yeah, so these are the non-access modifiers. So now what did we discuss today? One is packages. So package and just group of classes. Yeah, if you dot unte what is the meaning? Subfolders kada. One folder, in that there is a sub. That is meaning actually. So package is also just like a folder having group of similar classes. So if we are using a class in other package, we have to import, right? Import package name dot class name, right? So next, access modifiers, right? Private to protected and public. Okay, so if you have some we don't want to access outside the class and we make them as private. If you want to access anywhere under public, the thing we scope basis when protected or default you can. Next, non-access modifiers. So static, final, and then abstract. So static variables and methods. Okay, and then final variable method or class can be final, but abstract can be there only for method and class. Okay, so if class abstract, what is the restriction? We cannot create object create method abstract, there is no body, only method is only declaration abstract avval. Kani class abstract abstract method undala, no ruling. Okay. Next, final class means no child classes. Mali ఇప్పుడు చెప్పండి, abstract method final avvacha? Can we make this method also abstract and final? No. ఎందుకట్లా? ఫైనల్ అంటే ఏమన్నాము?
We cannot change it. అది వేరియబుల్ మెథడ్ ఫైనల్ అయితే ఏమన్నా We cannot change the method. we cannot override in the child class. మెథడ్ ఫైనల్ అయితే ఓవర్రైడ్ చేయలేము కదా. మరి అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే కంపల్సరీ వి హావ్ టు ఓవర్రైడ్ ఇన్ ద చైల్డ్ క్లాస్ కదా. బోత్ ఆర్ కన్ఫ్లిక్ట్ రైట్, రెండు కన్ఫ్లిక్ట్ కదా. అబ్స్ట్రాక్ట్ అయితే బాడీ లేదు, కంపల్సరీ చైల్డ్ క్లాస్ లో ఓవర్రైడ్ చేయాలి. మళ్ళీ ఫైనల్ అంటే ఓవర్రైడ్ చేయొద్దని అగైన్, సో దట్ ఇస్ అ కన్ఫ్లిక్ట్ రైట్. నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ప్రైవేట్ చేయొచ్చా? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ప్రైవేట్ చేయొచ్చా? నో, బికాస్ ప్రైవేట్ అంటే ఈ క్లాస్ వరకే యాక్సెస్ఫుల్ కదమ్మా. ప్రైవేట్ అయితే వీ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇన్ ద చైల్డ్ క్లాస్ రైట్. మరి దాన్ని ఎలా ఓవర్ రైట్ చేయాలి? సో దిస్ కెనాట్ బి ప్రైవేట్, బట్ ఇట్ కెన్ బి ప్రొటెక్టెడ్ కానీ డిఫాల్ట్ గానే ఉండొచ్చు. ఓకే, డిఫాల్ట్ కూడా ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే సేమ్ ప్యాకేజ్ లో ఎక్కడైనా మనం ఇన్హెరిట్ చేసి ఓవర్ రైట్ చేసుకోవచ్చు కదా. Okay, so abstract methods cannot be final. Abstract methods cannot be what you call private, right? So method abstract unte appudu class kuda final avvadu. Yeah, final ante inherit cheyalem kada, కానీ abstract method unte inherit cheyali kada compulsory. So the class also cannot be final. Okay, right? Inka next ఏదో inherit interface concept ఉంటుంది. So I think tomorrow we will discuss that interface concept. Interfaces next చిన్న basic concept ఏదో ఉంటుంది, తర్వాత collections. So as I told you, tomorrow Friday. నేను పంపించాను కదా క్వశ్చన్స్, చేశారా అవి? చేసావా చేయాలా? ఓకే, సో ఇవి బేసిక్ గా ఇవంతా కాన్సెప్ట్ కదా. కాన్సెప్ట్ మీద మనం లాజిక్ ఆలోచించేది ఏం లేదు. ఇంతకుముందు అంటే ఇది మనం లూప్ రాసేటప్పుడు స్ట్రింగ్స్ అవి చేసేటప్పుడు దెర్ ఇస్ ఏ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదో స్ట్రింగ్ రివర్స్ చేయమను, ఆల్టర్నేటివ్ క్యారెక్టర్ తీసుకోమను, అరే అను, ఏదో సమ్ లాజిక్ యూ హావ్ టు అనలైజ్. ఇక్కడ ఏం లాజిక్ ఏమి ఉండదు, కాన్సెప్టే కదా. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ లో చెప్పంటే ఏదైనా సరే మీ ఇష్టం, మీరు ఏదో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయండి, దాంట్లో 2 ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ పెట్టండి, ఒక పబ్లిక్ మెథడ్ పెట్టండి, రైట్? ఒక 2 ప్రైవేట్ వేరియబుల్ పెట్టండి, 2 పబ్లిక్ వేరియబుల్స్ పెట్టండి. ఆ క్లాస్ కి ఎక్కడైనా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి, అర్థమైపోతుంది కదా. సో దానికి ఒక లాజిక్ అంటూ ఆలోచించాలి, థింక్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు. ఓకే, సో ఇట్స్ ఓన్లీ ప్రైవేట్ పెడితే ఏమవుతాయి, వీ కెనాట్ యాక్సెస్ ఎనీవేర్ అవుట్ సైడ్. అది థియరీ కదా, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇదంతా ఏంటంటే చదవాలి, అబ్జర్వ్ చేయాలి, దీనికి లాజిక్ ఏం లేదు కదా. అందుకని ఐ కాంట్ గివ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో మళ్ళీ selenium స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ కెన్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్. నేను ఏదో గూగుల్లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఇదే ఇలాంటిదే మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ లో ప్రోగ్రామ్ రాయండి అని ఒక సినారియో ఇవ్వచ్చు, అప్పుడు ఇస్తాను డైలీ ఎగ్జాంపుల్స్ దగ్గర. సో ఇప్పుడు ఐ కాంట్ గివ్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎంత మీరేంటంటే కాన్సెప్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు అవన్నీ నోట్ చేసుకోండి, ఏమేమి నేర్చుకున్నాం, ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి, ఒకవేళ ఒక ప్యాకేజ్ లో క్లాస్ ఉంటే వేరే ప్యాకేజ్ వాళ్ళంటే ఇంకోటి ఎలా రాయాలి, సింటాక్స్ అర్థం. ఓకే, మెథడ్ ఓవర్ రైడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఏదో ఒక క్లాస్ దాంట్లో ఒక మెథడ్ ఉంది, సేమ్ మెథడ్ చైల్డ్ క్లాస్ మళ్ళీ రాస్తే దాన్ని ఓవర్ రైడ్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఓవర్ లోడింగ్ అంటే ఏంటి, ఏదో సేమ్ మెథడ్ డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వాలి. అంటే ఏదో మెథడ్ తీసుకోండి, ఎక్స్ వై జెడ్ F1 F2 F3 ఏదో మెథడ్ తీసుకోండి, ఆర్గ్యుమెంట్స్ మార్చండి, ఓవర్ లోడింగ్, ఆ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి, అంతే కదా. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, మళ్ళీ మనం selenium చేసినప్పుడు డైలీ ఐ విల్ గివ్ అసైన్మెంట్స్. ఓకేనా? సో బెటర్ యూ కెన్ go through the different websites and study these topics. Variable types, method overloading, override, constructor, so private access modifiers, non-access modifiers. Okay, sir. Okay, you can share with others. Okay, all of you. Okay, ma. Thank you.
Yeah, I am ending the session. Any questions are there?